We can wait. I'm sorry, what did you say, Bante? We can wait a few minutes if everybody has. Yes, but Dear Bante, we memorized the 32 parts already. Sadhu. sadhu, sadhu, Amin. There's a lot of people in this class memorize that too, Bante. Really? Okay, so let me hear. Can you recite? Yeah, Amin, you did it. Okay, please recite. I want to listen. Both English and Pali or only Pali, Bante? Only Pali, only Pali. Yes. Amin, please. You go first. Okay, yes. I think I'm not sure I will remember 100%, but I will try something. Kesa loma naka dan ta chu. Turn on the camera so that we can see you, right? Okay, yes. Please welcome me. Okay, did you see me? Yes. Yes. Okay. I will recite again. Kesa loma naka dan ta chu mam sang nyaru naharu ati minja and wakang hadayang yakanang kilomakang bihakang and bafasang antagunang udariyang kirasang karisang and matalunggang bitang semhang pupo lohitang sedo medo. The last group, the last asu wasa and wasa and kilo and then it's not singanika. The last two is Lasika and Mutang. Okay, Lasika and sadhu, Mutang. sadhu. Yeah, it's difficult for Very me to good. remember the last two. Okay, so now forward order you finish. Now reverse also you should try, no? Yes, and Okay. I also Mutang, just the Lasika, video. Singanika, Kilo, Yeah, Wasa, yeah. Asu, in that way. You should go up also. Try to go up. Yes, thank you, Bante. From Kesa to Mutang, Mutang to Kesa. Yes. Then sadhu, sadhu, may this parami help you attain Nibbana. It's very good parami. Memorizing Pali is very good parami. No? Yes. It is one of the condition to attain Patisambhidanyana. Yeah. Okay, I think maybe we should start, because if we don't start today,
cannot finish metta. Yeah. Okay, so let us start by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay, so knowing and seeing, right? Yeah. Maybe how to do. Wait. I will close my video. So today we will be talking about how we can develop metta. So let us start by reading the introduction. So can someone please help me read the introduction part? Chúng ta bắt đầu buổi học hôm nay. Thì hôm nay chúng ta học về làm sao phát triển tu tập từng từ. Thì chúng ta đến với phần đầu tiên, phần mở đầu. Thì kính mời quý vị chúng ta sẽ đọc cho nhóm trong đại chúng. Chúng ta phần đầu tiên. Yes, I will read from there. Yes, thank you. To develop the sublime abiding of loving kindness, you need first of all be aware that it should not be developed towards a person of the opposite sex or a dead person. A person of the opposite sex should not be used as objects because lust towards him or her will probably arise. After you have attained jhana, however, is it possible to develop loving kindness towards the opposite sex as a group with, for example, may all women be happy? A dead person should at no time be used because you cannot attain loving kindness jhana with a dead person as object. Okay, sadhu, sadhu. So here we should see metta, no? This is one of the Brahma Vihara. We call Brahma Vihara, okay? Why we call Brahma Vihara? Okay, so here. Brahma Vihara. So the Brahma Vihara, we call this Brahma Vihara meditation because, you know, in the Brahma realm, mostly they practice these 4 qualities. The Brahma have these 4 qualities, no? Metta. So the Brahma have 4 qualities mostly: Metta, Karuna, Mudita, and Upekha. So because the Brahmas, they usually have these 4 mental state and they enter into these jhanas often. So we call them Brahma Vihara. So Vihara is like to stay, to live, no? To live in as a Brahma. So when we have this kind of mental state, our mind is similar to the mind of a Brahma. Dạ vâng, và ở đây hôm nay chúng ta học về tâm từ thiền metta, hay còn gọi là từ vô lượng tâm. Thì đây là một trong pháp thực hành thiền trong tứ phạm chú. Thì 4 phạm chú. Thì tại sao lại gọi là 4 phạm chú? Từ phạm chú ở đây được dịch từ Pali, nó chính là Brahma Vihara. Thì Brahma đây là cõi phạm thiên. Thì ở các chư thiên ở cõi phạm thiên thì thường sẽ thực hành theo 4 phạm chú này, tức là 4 đề mục này, đó là tâm thiền từ bi hỷ xả, từ vô lượng tâm. Ở đây là các từ Pali và có nghĩa là ngài cũng muốn là chúng ta học thêm từ Pali, nên là ngài liệt kê hoàn toàn bằng từ Pali ở đây.
Metta là tâm từ, Karuna là tâm vị, Mudita là hỷ, và Upekkha là xả. Với một vị Phạm Thiên thì thường thực tập về 4 đề mục này, và họ thực tập 4 đề mục này và nhập thiền vào sơ thiền và đến tứ thiền, và vì vậy mà họ trú trong thiền. Hai từ Vihara ở đây có thể dịch là trú, từ Phạm Thiên và Brahma, vì vậy mà được dịch thì chúng ta nói gói lại sẽ là Phạm trú. Thì ở đây có nghĩa là chúng ta thực hành và sống giống như các vị Phạm Thiên, và sống cung cách mà giống như các vị Phạm Thiên. Okay, so usually when we should first start by metta, no? So when we practicing metta, there are 2 rules we should always follow. 2 rules to follow when we practice metta. So what are the 2 rules is, 1, we should not send metta to opposite gender. Okay, so this is the first rule. We should not send metta to our opposite gender. Why? Because if we send metta to opposite gender, for example, you are female and you send metta to a dear person who is a male, maybe like your husband or maybe like your male friend, then when you send metta, the metta will change into raga. So instead of metta, lust can arise in your mind, and you might have akusala mind. So in order to avoid lust, we should never send metta to opposite gender. So this is the first rule we should follow when we practice metta meditation. Vâng, và đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về việc thực hành thiền tâm từ vô lượng tâm metta. Thì khi mà thực hành thiền tâm từ thì chúng ta cần tuân thủ 2 quy tắc mà chúng ta thực hành. Cái thứ nhất đó chính là chúng ta không giải tâm từ tới một người khác giới. Tại sao lại như vậy? Nếu mà chúng ta giải tâm từ với một người khác giới, ví dụ là chúng ta là nữ mà chúng ta giải tâm từ đến một người nam, thì có thể là một người nam mà chúng ta yêu quý, ví dụ là chồng của chúng ta hoặc là bạn trai của chúng ta, thì rất dễ cái tâm từ này sẽ chuyển sang là dục ái, mà ở đây thì ngài dùng từ Pali đó là raga. Khi đó thì mục đích thiền tâm từ của chúng ta sẽ không đạt được, và vì vậy mà để tránh cái việc mà chúng ta biến từ metta trở thành raga, từ tâm từ trở thành dục ái, thì chúng ta nên tránh việc là chúng ta giải tâm từ đến những người khác giới. So there is one story in the commentary, one lay devotee in ancient times, no? In the ancient times, he went to the monastery and he requested the Bhante to learn metta meditation. Then the Bhante over there, he teach, okay, you should pay attention to a dear person and you should send metta. But the Bhante did not say should not be opposite gender. He just says someone who is very dear to you. So that man, he remember who is the dearest to me, then he remember his wife. So he started practicing meditation, remembering his wife. Oh, may she be well and happy. In this way, a lot of lust arise in his mind and he could not sleep the whole night. He just remember about his wife. So the next day he go and he tell the Bhante his problem. Then the Bhante again teach him should not send to opposite gender. So if you send metta to opposite gender, metta cannot arise. Instead, lust can arise and you cannot sleep the whole night. So need to be careful. Ngài có nêu một ví dụ để chúng ta có thể tưởng tượng rõ hơn. Ở một thời xa xưa thì có một người nam hành giả đến một tu viện để tu hành và yêu cầu Bhante có thể hướng dẫn cho vị ấy thực hành thiền tâm từ. Thì Bhante đó đã hướng dẫn vị hành giả đó thực hành thiền tâm từ là hãy giải tâm từ đến một người mà con yêu quý nhất. Tuy nhiên thì Bhante chưa nói rằng là không nên giải tâm từ tới người khác giới, như là vị hành giả mới nghĩ rằng là ai là người mà ta yêu quý nhất thì vị ấy nghĩ đến vợ của mình, và vị ấy nhớ đến vợ và giải tâm từ đến là mong cho vợ tôi luôn mạnh khỏe, luôn an vui, luôn hạnh phúc, và vì vậy mà tâm từ không khởi sanh, mà từ đó thì tham ái khởi lên rất là nhiều, và tối đó thì vị hành giả đã không thể nào mà ngủ được vì nhung nhớ đến người vợ của mình. Và ngày hôm sau thì vị hành giả đã đến gặp
Bante và nói về cái vấn đề mà mình đang gặp phải trong quá trình thực hành. Nên là Bante đang nói rằng là chúng ta không nên giả đầm từ đối với người khác giới, mà chọn người giới. Và vì vậy mà khi mà chúng ta giả đầm từ đến người mà khác giới thì tâm từ sẽ không thể khởi sinh được, và ngược lại làm hai sức khởi sinh. Nên là vì vậy mà nguyên tắc đầu tiên là chúng ta không nên giả đầm từ đối với người khác. And the second rule we should follow is we should not send metta. We should not send metta to a dead person. Okay, so we cannot send a metta to a dead person because the object of metta is living person. Sabbe satta sabbe pana. In this way, so all the living persons are the object of metta. So that person cannot be the object of metta. So even if you send metta to that person, you cannot have concentration of the mind. Nguyên tắc thứ hai là chúng ta không giải tâm từ tới một người đã chết. Vì đối tượng của giải tâm từ là chúng ta tất cả các chúng sinh còn đang sống, sabbe satta sabbe panta, nên là chúng ta không thể giải tâm từ đối với người chết được, mà chúng ta cần phải giải tâm từ với người là nó vẫn còn sự sống. Nên đó là nguyên tắc thứ hai khi mà chúng ta thực hành thiền. So there is another good story in the commentary regarding this. There was one Bhante who wanted to practice metta meditation. Then he learned metta meditation and he was successful. He could attain up to the third jhana with metta meditation. So his object was his preceptor, his teacher, very old Bhante like PA AUK SAYADAW. But he was not staying together with his preceptor, even far away. He always used to send metta to his teacher and attain into the third jhana. Then one day, what happened is he tried to meditate metta, send metta to his teacher and attain jhana, but he cannot enter into jhana. So he tried many times, the whole day he tried, but he cannot attain any jhana. And he thinks, oh, yesterday I sent metta to my teacher, I can enter into jhana. Today I cannot enter into jhana. So he go and he discuss with another bhikkhu about his condition. Then the bhikkhu advised him, maybe you should see about your teacher, how is his condition. Then when he go and try to meet his teacher, he found out that his teacher was passed away already. So when his teacher was alive, he could enter into the third jhana with his teacher as object, but his teacher passed away. He don't know that. But when he tried to practice metta, he cannot enter into jhana. So that's why if we send metta to a dead person, we cannot attain any concentration or we cannot be successful with this meditation. So these are the two rules we should always remember when we practice metta. Có một câu chuyện trong chú giải về việc một hành giả tu tập theo một vị đại Bante muốn thực hành thiền tâm từ, và vị ấy đã thực hành theo hướng dẫn về thực hành thiền tâm từ rất là thành công, và vị ấy đã đạt đến tầng thiền thứ 3, đó là tam thiền, và đối tượng của vị ấy chính là người thầy của mình. Và mặc dù là vị ấy không cùng chú sớ với vị thầy của mình, vị thầy đã ở xa rất xa rồi, nhưng mà vị ấy giải tâm từ đến vị thầy và đạt đến tầng thiền thứ 3, đó là tam thiền. Xong rồi một ngày thì vị ấy không thể nào mà nhập thiền được cùng với cái đối tượng là người thầy của mình nhập vào tam thiền. Mặc dù là hôm trước thì có thể nhập thiền được, nhưng mà hôm nay tự nhiên đã không nhập thiền được với đối tượng là người thầy của mình. Thì vị ấy rất là thắc mắc và đến gặp một vị tỳ khưu khác và hỏi một câu hỏi vị tỳ khưu ấy là tại sao lại như vậy, tại sao hôm qua tôi có thể nhập thiền bằng đối tượng là người thầy của tôi mà hôm nay tôi không thể nào nhập thiền được. Thì vị tỳ khưu đó mới gợi ý rằng là như vậy thì bạn hãy thử tìm xem là tình trạng hiện tại của người thầy mình như thế nào. Thì vị ấy đi tìm thầy của mình, và sau đó vị ấy mới biết là vị thầy của mình vừa mới mất không lâu trước đó. Nên là trước đó chúng ta thấy là trước đó thì vị thầy của mình còn sống thì vị ấy có thể hoàn toàn có thể nhập thiền và thành công trong khi mà tu tập thiền tâm từ với đối tượng là người thầy của mình. Nhưng mà sau khi người thầy mình đã mất rồi thì cái đối tượng đó không thành công, vị ấy sẽ không đạt được định với cái đối tượng đó. Nên là như vậy, nếu mà chúng ta giải tâm từ đối với một người đã chết rồi thì chúng ta
ta không thể thiết lập định được, và chúng ta cũng không đạt được các thiền chứng mà chúng ta mong muốn. Nên là nguyên tắc thứ hai của chúng ta là chúng ta không giải tâm từ đến người chết, và vì vậy mà đây là hai nguyên tắc mà chúng ta cần phải tuân thủ khi chúng ta thực hành thiền tâm từ. Okay, so metta here, metta. Metta, we can also say in terms of cetasika is adosa cetasika, no? Adosa cetasika. So it is the state of mind which is away from anger or away from any hatred. So that we call metta. Also, we can understand the Buddha have advised us vyapadasa pahetabba metta bhaveta. In this way, the Buddha also say, if we want to remove anger from our mind, we should practice metta. So this is the opposite of dosa. Metta is opposite of dosa cetasika. We call it adosa. Okay. Chúng ta cùng nhìn lại từ metta một chút. Thì từ metta nếu mà xét theo phương diện tâm sở thì nó chính là tâm sở vô sân, adosa cetasika. Thì tức là tâm sở này là rời xa hoàn toàn việc sân hận, việc giận dữ. Tức là đối ngược với cả metta, nó chính là dosa hay nó chính là sân. Nếu Đức Phật cũng đã từng nói một bài kệ mà ngài vừa nói bằng Pali, đó chính là nếu mà chúng ta muốn hoàn toàn từ bỏ sân hận thì chúng ta sẽ cần phải tu tập tâm từ. Vì vậy mà metta hoàn toàn đối ngược với cả dosa. Vì vậy mà đối ngược với dosa chính là adosa, tức là vô sân. Okay, so now we can start to understand, okay, how to practice metta. So usually there are 4 categories of people. Okay, we should categories of people we should consider. Okay, so one we call in Pali atta, piya, majjata, and weary. Okay, so I will write the meaning. Atta means oneself. Piya means, okay, someone know what is the meaning of piya? Dear person. Okay, dear person, very dear person. Majjata means very neutral person. And wary means enemy. So these are the 4 categories of people we separate in our mind, right? So we separate as someone is, okay, oneself, we separate as me. Then there are people near to us who are very dear to us. We separate them as dear person. There are also people who are very neutral. You know, some, maybe you go to the shopping center, you see someone, you don't love him, you don't hate him. They are just neutral person. Or you see someone in the street, or you just see someone who you don't have much connection with. So those are, we call neutral person. And there are some people you are very angry with, or there are some people you don't want to see, so wary. So all the living beings we can consider in these 4 categories. Okay, so these are the 4 categories of people we should understand when we practice metta meditation. Dạ vâng, và có 4 loại người mà hành giả nên tu tập để thực tế. Thì ở đây một lần nữa thì ngài cũng liệt kê những từ Pali trước. Đó chính là, thứ nhất là atta chính là bản thân hành giả. Thứ hai là piya tức là người mà hành giả kính mến. Thứ hai là majjata là hành giả không thương không ghét, có thái độ trung tính đối với người đó. Và thứ tư là very là người hành giả ghét hay là kẻ thù của người hành giả. Thì đối với 4 loại người này thì hành giả sẽ cần phải hiểu từ người và được biết phương pháp tu tập và tương tự với từng hạng người đó. Okay, so in order to practice this metta, first we should send metta to oneself. Okay, but we should not send us long time, maybe for just short time, 30 seconds to 1 minute. So the reason to send a metta to oneself is we can relate. Okay,
we can relate with other people. So that is the only reason we should send a metta to ourselves, so that we can relate with other beings. Thứ nhất đó chính là chúng ta giải tâm từ đến bản thân của chúng ta. Tại sao chúng ta chỉ nên giải tâm từ đối với bản thân chúng ta trong thời gian ngắn thôi, khoảng tầm 30 giây đến 1 phút. Vì sao? Vì mục đích của việc giải tâm từ đến bản thân mình là để cho một cái sự cảm thấy nhẹ nhàng, một cái cảm giác là được tha thứ với tất cả mọi người xung quanh, với những người khác. Nhẹ lòng Thảo, bên em cái âm thanh nó không rõ Thảo. So relation means as we don't want ourselves to be in a danger, we don't want ourselves to have mental suffering, physical suffering, we always want us to be happy, right? Similarly, this person also don't want to be sad, he also don't want to be in danger, he also don't want to have physical suffering, mental suffering. So when we can relate in this way, as I don't want suffering for myself, he also or she also don't want suffering for themselves. So may you be free from danger, may you be free from mental pain, may you be free from physical pain, may you be well and happy. So in this way we can relate and we can start sending metta to dear person. Okay, we should never start from enemy. So we should start after relating in this way, we can start sending metta in one of the 4 ways. Okay, so I will write here 4 ways of metta, so you can please translate up to here. Dạ vâng. Và tức là chúng ta giải tâm từ cho chúng ta, bản thân vị hành giả với mục đích là chúng ta tạo sự đồng cảm với tất cả mọi người khác. Ví dụ bản thân chúng ta không mong muốn là chúng ta bị chịu khổ đau về thân, chúng ta không muốn chịu khổ đau về tâm, chúng ta luôn luôn muốn gặp an vui, không muốn gặp nguy hiểm. Thì cũng tương tự như vậy, những người xung quanh ta đều mong muốn như vậy, họ đều mong muốn là chúng ta sẽ thoát khỏi những nguy hiểm, chúng ta thoát khỏi khổ thân, chúng ta thoát khỏi khổ tâm, chúng ta luôn luôn được vui vẻ và hạnh phúc. Việc giải tâm từ đến bản thân mình đầu tiên với mục đích như vậy là bản thân chúng ta mong muốn điều đó, nên là tất cả mọi người đều mong muốn điều đó. Sau đó thì với một cái tư tưởng và với một ý niệm như vậy thì chúng ta sau khi giải tâm từ cho chúng ta thì chúng ta sẽ giải tâm từ cho những người mà chúng ta thương, rồi đến những người mà chúng ta cảm thấy không thương không ghét, một cách trung lập hoàn toàn. Còn nếu mà với những người hành giả lúc đầu mới thực hành thì chúng ta không nên giải tâm từ luôn đối với những người mà chúng ta ghét, và những cái đối thủ, những cái kẻ thù của chúng ta, vì chúng ta rất là dễ để nổi sân. Và có 4 cái cách mà chúng ta có thể thực hành thiền tâm từ, là 4 cách mà Ngài đang viết về việc cầu mong các chúng sinh trong khi chúng ta thực hành tâm từ. Okay, here, so this is the 4 ways of metta, sending metta to our dear person. No, so here Sapuriso means dear person. Okay, so Ayang Sapuriso, may this good person or dear person awero hotu, be free from danger. So in this way we should remember one person. Okay, maybe someone who is very dear to you, someone you respect, maybe like shadows, or maybe your mother if you are female, maybe some sayales if you are male, maybe some bantes, or if you are male or female regarding the same gender, should be mother, father, someone who is very dear to you in your life, maybe your close friends, anyone. So you try to remember their smiling face, and when you can see their smiling face in your mind, then you should send metta in the 4 ways. May this good person be free from danger, awero hotu. May this good person be free from mental pain, abhyapajo hotu. May this good person be free from physical pain, anigo hotu. May this good person be well and happy, sukhi nang pariharantu. So in this way you should send metta to them 4 ways. Okay.
Dạ vâng, và có 4 cách mà khi chúng ta thực hành thiền tâm từ. Đây là cách chúng sinh. Ví dụ như là sau khi chúng ta giải tâm từ đến bản thân chúng ta xong thì chúng ta giải tâm từ đến người chúng ta thương yêu nhất, thì đó có thể là bất kỳ một người nào đó, ví dụ là cha mẹ chúng ta, anh em chúng ta, hay là kể cả bạn bè hoặc là thầy cô, bất kỳ một ai đó mà chúng ta thương quý. Và chúng ta sẽ tưởng tượng đến người đó, chúng ta nhớ đến người đó, chúng ta nhớ đến khuôn mặt mỉm cười của người đó một cách hoan hỉ, và sau đó chúng ta sẽ giải tâm từ rằng là cầu mong cho con người này con người hiện tại này để thoát khỏi hiểm nguy. I am Averohotu. Cầu mong con người này, người đó sẽ thoát khỏi khổ tâm, là Abhya Paija Hotu. Cầu mong cho con người hiện tại này thoát khỏi khổ thân, chỉ Anigu Hotu. Và cầu mong con người này sẽ được an vui hạnh phúc. I am Sukhi Atanakari Harantu. Thì đó là 4 cách mà chúng ta giải tâm từ tới một người mà chúng ta thương. Và chúng ta nên nhớ rằng là cái người chúng ta thương này sẽ là một người mà không cùng giới tính với chúng ta. So when you take maybe one person, so if you already have jhana, so what you can do is you can enter into the 4th jhana of Anapana or White Kashina. So when you can stay in the 4th jhana of Anapana or White Kashina, after emerging from that jhana, when your concentration is good, the light is very bright, you remember this person and you should send metta in these 4 ways. So because of the power of your concentration, very easily you can enter into the 1st jhana. Okay, you enter into the 1st jhana with the 1st method. So you can practice 5 mastery, go up to the 3rd jhana. Then you can again enter into the 1st jhana with the 2nd method, go up to the 3rd jhana. Again you can enter into the 1st jhana with the 3rd method, go up to the 3rd jhana. Again you can enter into the 1st jhana with this 4th method and go up to the 3rd jhana, taking the same person, same dear person as object. You should practice up to 3rd jhana with all 4 ways. Averohotu also up to 3rd jhana, Abhyapajohotu also up to 3rd jhana, Anigohotu up to 3rd jhana, Sukhiyatanang Pariharatu up to 3rd jhana. Như vậy với một hành giả mà chúng ta đã chứng đắc thiền thì sao? Như lần trước là chúng ta đã học về cách là chúng ta đạt được, ví dụ như là chúng ta đã đạt đến tứ thiền nhờ vào đề mục là thiền hơi thở Anapanasati hoặc là các đề mục Kasina, thì chúng ta có tứ thiền, chúng ta nhập vào tứ thiền và sau đó chúng ta xuất khỏi tứ thiền. Thì khi mà đó thì chúng ta ánh sáng định của chúng ta đã rõ ràng và định của chúng ta rất là mạnh mẽ rồi, thì khi đó chúng ta thực hành thiền giải tâm từ với một người mà chúng ta thương. Và đầu tiên thì chúng ta nguyện cầu mong rằng con người này sẽ vượt thoát khỏi hiểm nguy, Averohotu. Và chúng ta vì cái định của chúng ta đã rất là mạnh mẽ rồi, nhờ với năng lực của cái định của chúng ta đã đạt được rồi, thì chúng ta rất dễ nhập và đạt được đến sơ thiền. Và sau khi chúng ta đạt được đến sơ thiền với đối tượng đó thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hành với 5 pháp thuần thục và chúng ta đạt được đến nhị thiền, và sau đó chúng ta đạt đến tam thiền. Như vậy với một cái nguyện đầu tiên là cầu mong con người hiện tại này thoát khỏi hiểm nguy, Averohotu, là chúng ta phải thực hành đạt đến tam thiền. Và sau khi đạt đến tam thiền rồi thì chúng ta tiếp tục thực hành với công nguyện thứ hai, và chúng ta cầu mong con người hiện tại này thoát khỏi khổ tâm, đó là Abhya Pachuhotu. Thì tiếp tục chúng ta dễ dàng đạt đến sơ thiền, và sau đó chúng ta thực hành với 5 pháp thuần thục và chúng ta đạt đến nhị thiền và tam thiền. Và sau khi đạt đến tam thiền thì chúng ta tiếp tục thực hành với ước nguyện thứ ba, và chúng ta cầu mong con người này thoát khỏi khổ thân, đó là Anigohotu. Và tiếp tục thực hành, chúng ta đạt đến sơ thiền, thực hành các pháp thuần thục đạt đến nhị thiền, thực hành các pháp thuần thục đạt đến tam thiền, và sau đó chúng ta tiếp tục đến thứ tư, và chúng là cầu mong con người hiện tại này đạt được an vui hạnh phúc, Sukhi Atanang Pari Harantu. Và như vậy chúng ta thực hành theo tuần tự như cách này, chúng ta thấy với cái đề mục đầu tiên đó chính là nguyện ước người này thoát khỏi hiểm nguy, Averohotu, chúng ta đã đến tam thiền. Với đề mục thứ hai, cầu mong cho con người đó thoát khỏi khổ tâm, thì Abhya Pachuhotu, chúng ta đã đến tam thiền. Và thứ ba, với đối tượng là Anigohotu, chúng ta đã đến tam thiền. Và đối tượng cuối cùng là chúng là Sukhi Atanang Pari Harantu, chúng ta đã đến tam thiền. Okay, after you finish dear person with the 4 ways up to 3rd jhana, then you should remember one neutral person. Okay, same way. So you should
you should remember their smiling face, maybe some shopkeeper, or maybe someone you see in the subway, or maybe someone you see in the road, anyone, whoever you can remember. Try to see their face, smiling face, and you should send me. Here will be, you cannot say ayan sapuri, so no, we should say this is neutral person, so we can just say Awerohotu. Okay, so may you be free from danger and you enter into the third jhana, 1, 2, 3, in that way. Also, Abhyapajo Hotu, you should practice up to the third jhana. Anigo Hotu, you should practice up to the third jhana. Sukhiyatanam Pariharatu, you should practice up to the third jhana. So after taking the Majjata person, when you finish all 4 ways, you should also practice same way with enemy also up to third jhana with all 4 ways. Và sau khi chúng ta thực hành với một người chúng ta thương mến rồi thì chúng ta chuyển sang hạng người thứ ba, đó chính là hạng người trung tính, tức là chúng ta không thương không ghét. Machata thì tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ nhớ đến một người mà chúng ta không thương không ghét, ví dụ như là một người mà gác cổng, một người mà trong quán ăn chúng ta gặp, một người nào đó trên đường về đi làm chúng ta gặp, một người nào đó bất kỳ nào đó mà chúng ta có thể nhớ và chúng ta tưởng tượng đến nụ cười của vị ấy và sự hoan hỉ, rồi chúng ta sẽ lấy đó làm đối tượng để chúng ta nguyện ước. Tương tự như vậy thì chúng ta có tứ thiền, nhập thiền và xuất thiền. Sau đó thì chúng ta nguyện rằng cầu mong cho con người này thoát khỏi, cầu mong cho bạn thoát khỏi các hiểm nguy, avero hotu. Và chúng ta tiếp tục như vậy đạt đến sơ thiền, rồi thực hành các pháp thuần thực, rồi đạt đến nhị thiền và tam thiền, rồi cũng nguyện ước cho bạn có thoát khỏi khổ tâm, apiya vacha hotu. Rồi chúng ta thực hành từ sơ thiền đến nhị thiền đến tam thiền tương tự như vậy, với đối tượng là nguyện ước và cầu mong bạn sẽ thoát khỏi khổ thân, aniko hotu. Và chúng ta thực hành đến tam thiền và cầu mong cho bạn được an vui hạnh phúc, sukhi atana pariharantu. Và chúng ta cũng đạt được đến tam thiền. Và như vậy khi mà chúng ta đạt đến tam thiền với tất cả bốn phương pháp này là nguyện cho bạn thoát khỏi hiểm nguy, thoát khỏi khổ tâm, thoát khỏi thân và an vui hạnh phúc. Và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang đối tượng cuối cùng, và chính là đối tượng là kẻ thù của chúng ta, là người chúng ta ghét. Và chúng ta cũng thực hành tương tự như vậy, chúng ta thực hành với mỗi đối tượng với mỗi cách và đạt đến tam thiền. Và mỗi cách khi mà chúng ta thực hành, chúng ta chỉ cần nguyện trung tâm là avero hotu mà thôi. Avero hotu là nguyện cho bạn để thoát khỏi hiểm nguy, Avijappacha hotu để nguyện cho bạn thoát khỏi khổ tâm, rồi Aniko hotu là nguyện cho bạn thoát khỏi khổ thân, và Sukhi Adanang Pariharantu là nguyện cho bạn an vui hạnh phúc. Với mỗi phương pháp cũng tương tự như vậy, thì với mỗi cách làm này chúng ta thực hành cho đến khi đạt đến tam thiền. So when you finish taking one person, no, one dear person, one neutral person, and one enemy person, up to the third jhana with all 4 ways, then what you can do is you have to break the boundaries. We with metta, okay? We call in Pali sima sambheda, okay? Yeah. Sima sambheda. So we have to practice breaking the boundaries. So we have to practice breaking boundaries in this way. So how can we break boundaries between these? So this is called boundary, no? In our mind, this is dear person, this is neutral person, this is enemy, I don't like him. So this we call boundaries. So in our mind, there is still someone we love, someone we hate, someone we neither love nor hate. So if our metta is strong enough, everybody will be the same in our mind. So we will not have dear person, we will not have neutral person, we will not have enemy. We can send metta to everybody equally. So we have to reach that stage of mind. So that is called breaking the boundaries. We have to practice to break boundaries so that our mind will not separate between dear person, neutral person, and enemy person. Dạ vâng, và sau khi mà chúng ta thực hành với
bốn hạng người, bản thân chúng ta và những người mà chúng ta thương, một người mà chúng ta thương, một người mà chúng ta không thương không ghét, và một người chúng ta cảm thấy ghét. Và lần lượt đã đến tam thiền. Dựa vào bốn cái cách mà chúng ta thực hành từ từ đó thì chúng ta bắt đầu đến bước là chúng ta cần phải phá bỏ ranh giới mà tiếng Pali đó chính là Simasamveda. Thì nó nghĩa là phá bỏ ranh giới tức là sao? Tức là cái việc mà phân chia việc người thương, người ghét, người không thương không ghét nó vẫn là cái ranh giới của chúng ta. Chúng ta cần phải thực hành cho đến khi mà chúng ta cảm thấy là chúng ta muốn đến cái trạng thái mà chúng ta cảm thấy là tất cả mọi chúng sanh đều ngang bằng như nhau, không có ai mà quá không ai gì nữa thương thì chúng ta ghét, thì không thương ghét cả, tất cả chúng sanh đều như nhau, và chúng ta cần phải thực hành làm giai đoạn đó mới gọi là vô lượng tâm. Nên là chúng ta nhờ đó thì lúc này chúng ta sẽ cần phải đến bước và chúng ta cần thực hành phá bỏ ranh giới. Okay, so how can we practice to break the boundaries is first we have to, okay, maybe 5 to 10 person you have to separate, okay, who you send metta. 5 to 10 dear person. Neutral person also you should separate 5 to 10 neutral person. Enemy person also, okay, 5 to 10, depends on how much enemy you have, no? So you should practice like oneself, atta, then one person you should practice metta up to thajjana, neutral person up to thajjana, weary up to thajjana, then oneself. So when you send metta to yourself, you cannot enter jhana, so don't worry about attaining up to jhana, just send metta only. Then when you send another dear person, another neutral person, another enemy person, so in this way you have to do this round, you know, with different person. Every round you have to take different person and you have to attain up to thajjana. So you have to practice this many rounds until your mind will break the boundary. Như vậy thì chúng ta thực hành như thế nào? Thì lúc đầu chúng ta thực hành với một người chúng ta thương, một người chúng ta ghét, một người chúng ta không thương không ghét. Bây giờ chúng ta phải thực hành với tầm 5 đến 10 người, thì chúng ta thực hành theo nhiều vòng. Ví dụ là vòng thứ nhất thì chúng ta thực hành với một người thương, chúng ta thực hành với một người chúng ta không thương không ghét, chúng ta thực hành với một người ghét, và chúng ta đều thực hành với 4 hạng người này với 4 cách để chúng ta đạt đến tam thiền. Và sau đó chúng ta sẽ quay vòng lại và chúng ta giải năng từ từ bản thân. Khi giải năng từ bản thân thì chúng ta không đạt đến tưởng thiền, tuy nhiên chúng ta không cần quá lo lắng về nó, mà chúng chỉ cần giải năng từ bản thân thôi để có một sự đồng cảm với các chúng sinh khác. Và sau đó chúng ta chuyển sang một người khác, chúng ta sẽ lựa chọn một người khác trong cái vòng mới này, một người hoàn toàn khác mà chúng ta thương, rồi chúng ta giải năng từ đến người chúng ta thương đó theo 4 cách, và chúng ta giải năng từ theo 4 cách đó và đạt đến tam thiền những cách mà chúng ta cho đó. Và tương tự như vậy với một người, chúng ta cũng sẽ chọn một người khác mà chúng ta không thương không ghét, và chúng ta giải đến người đó để đạt đến tam thiền. Và tương tự với một người nữa mà chúng ta ghét, và chúng ta cũng giải đến đến người đó và đạt đến tam thiền. Và như vậy là chúng ta tiếp tục vòng thứ 2 và chúng ta lặp lại vòng thứ 3, vòng thứ 4, chúng ta lặp lại đến nhiều lần như vậy, 5 đến 10 lần, cho tới khi mà chúng ta phá vỡ được cái ranh giới, chúng ta không còn thấy, chúng ta coi chúng sinh, cho tất cả chúng sinh là như nhau, là bằng nhau, mà không có một cái giới hạn, một cái ranh giới nào giữa các chúng sinh nữa. So when you practice in this way, your mind will, there will come a point when you are practicing atta, piya, majjata, veri, attaining into the thajjana, taking different people, no? So there will come a point in your meditation, your mind will not separate anyone. So everybody will be the same. So when you can attain to that stage, we call Sima Samveda. So once the yogi have break the boundaries, then it is the time for him to practice according to our chanting. You know, we chant every day here. So once we can break down the barriers or break down the boundaries, then we can practice in our daily chanting way. See, sabbe satta, sabbe pana. Before breaking the boundaries, we cannot practice correctly in this way. So once we break the boundaries, then we can practice in this way. So now we will learn how we can practice according to our chanting.
Vâng, và khi mà chúng ta thực hành như vậy, qua nhiều lực như vậy, chúng ta thực hành với nhiều người mà chúng ta thương, nhiều người mà chúng ta không thương không ghét, và nhiều người chúng ta ghét, thì dần dần chúng ta sẽ có đến cái lúc mà tâm chúng ta cảm thấy tất cả chúng sanh đều như nhau, tất cả chúng sanh đều như nhau, không có ai là không thương không ghét, không có ai là ghét, rồi đáng để chúng ta ghét. Và khi mà đạt đến trạng thái đó, chúng ta gọi là chúng ta đã phá bỏ được ranh giới. Mà tiếng Pali ở đây là chúng ta Sima Samveda, thì khi mà chúng ta đã đến lúc này rồi thì chúng ta có thể thực hành một cách đúng đắn nhất về các từ mà về cái câu nguyện mà chúng ta thường nguyện khi mà chúng ta chanting, khi mà chúng ta tụng đọc về thời tử, như ở đây một ngài đã show lên trên màn hình, đó chính là Sabbe Satta Sabbe Panya. Thì ở đây ngài sẽ nói cụ thể hơn về việc là làm sao chúng ta có thể phá bỏ được cái ranh giới đó để thực hành chúng ta tụng đọc. Trước đó thì nếu mà chúng ta chưa có vào ranh giới thì cái việc đọc này nó không được chính xác và đồng đều lắm, không được thấu triệt lắm, nên là sau khi chúng ta có vào ranh giới thì cái việc đọc theo cái điểm này. So when we can break the boundaries, then we should spread the light of our concentration to as far as possible throughout the world. Then we should try to see like Sabbe Satta, because now we don't have any boundaries, so everybody is the same. So we should try to see all the beings. See, Sabbe Satta, all beings. So when we can perceive all beings in our light of concentration, so we should say Sabbe Satta Avera Hontu up to Thajana. Sabbe Satta Abhyapaja Hontu Aniga Hontu Sukhi Attanang Pariharantu. So in this way we should spread our light of concentration, try to see all the beings, devas, brahmas, hell beings. No need to see like you see with open eyes. No, you should just try to understand that all these beings are in your light of concentration. Then you should just try to understand all the beings from Brahma realm up to the hell. All the beings, Sabbe Satta Avera Hontu, Abhyapaja Hontu, Aniga Hontu, Sukhi Atanang Pariharantu. So in this way, you should send metta and attain first jhana, second jhana, third jhana. Like that, you should spread and Sabbe Satta. The meaning is all the beings, all living beings. Dạ vâng, bài đầu tiên đó chính là cụm từ Sabbe Satta. Sabbe Satta là tất cả chúng sanh. Thì khi mà chúng ta thực hành để phá bỏ các ranh giới này rồi, chúng ta cảm thấy tất cả chúng sanh là như nhau, là bằng nhau, không phân biệt và không có ranh giới tất cả chúng sanh. Thì ở đây chúng ta sẽ tự đọc như là chúng ta sẽ thường tự đọc với những câu thể mà chúng ta trên hồi hướng ở đây. Sabbe Satta thì như vậy thì chúng ta thực hành để cảm thấy là tất cả chúng sanh đều như nhau, và chúng ta thực hành khi mà chúng ta với đề mục như vậy và nguyện ước với tất cả chúng sanh luôn cho khỏi nguy thân luôn an vui hạnh phúc, và chúng ta thực hành như vậy và đến tam thiền giai định mạnh mẽ. Similarly, these are 5 unspecific categories. Okay, so these are not specific. So these refer to all the beings, meaning the same meaning. No, say Sabbe Satta, all beings. So you should send metta in this way up to Thajana. Then Sabbe Paname, all breathing things. So whatever creatures are breathing, no, include everyone. So you might have question, Bante, maybe some Brahmas, they don't breathe. Brahmas don't breathe, right? Brahmas do not have in-breath and out-breath. So are they included in Sabbepana? So the answer is yes, they are included, because before becoming a Brahma, they were also maybe human or Deva, right? So at that time, they were also breathing. Also after the Brahma arrives, they will again have the breath. So Sabbepana can refer to all the beings also here. Sabbe Bhuta means all creatures, means all the beings
who have kamma and kilesa. Okay, that is the meaning. So all the beings who have kamma, who have kilesa, so included all the beings. Sabbe Pugala, all people, they say. Actually, the meaning we can say Sabbe Pugala is all the beings who have been to hell in one time, any of their life, if they have been to the hell, that is the meaning, no? Sabbe Pugala. So we all have been to hell in our previous life. So every beings are included. And Sabbe Atta Bhava Pariyapana, all the beings who have 5 aggregates. Here mentioned individuals. So, but the meaning is all the beings who have 5 aggregates. So in this way, this is unspecified category, means it refer to all the beings of the whole world. So Sabbe Satta, remembering the meaning, we send metta up to Thajjana. Sabbe Pana, remembering the meaning, we send up to the Thajjana. Sabbe Bhuta, remembering the meaning. No, Bhuta means all those who have kamma and kilesa. Sabbe Pugala, all those who have been to the hell. And Sabbe Atta Bhava Pariyapana, all those who have the 5 aggregates or 5 khanda. So in this way, we send metta to all the beings, unspecified, without differentiating anyone. We just spread the light, and we should enter into the Thajjana, up to the Thajjana, with all these five way, in this 5 way. So the Sabbe Pugala is not like has been all beings have been in human world now. Which one? I cannot hear you. Your sound very low. Cannot hear you properly. Devante, Yeah. Devante, can you hear me? Yes. Yes. Yes, so here's the number 4, all people, Sabbe Pugala. So all beings that has been, I thought that it means all being in human worlds, not the hell. No, all the beings All, that have been what to the hell hell. is mean here? Yeah. So everybody who have been to hell, Yeah. that is the meaning of Sabbe Pugala. Mean all the beings, right? Even the Buddha in his past life, he have gone to the hell. Even Arahantas in their past life, they have gone to the hell. Even Brahmas, one time in their life, they have been to the hell. So everybody, it refer to everybody in the whole world. All these 5 meanings come to everybody. Yes, dạ vâng. Tức là chúng ta sẽ cần hiểu về từ nghĩa này một cách rõ ràng nhất, rồi chúng ta sẽ thực hành với từng đề mục để đạt đến tam thiền. Thì thứ nhất là Sabbe người con nói là chúng ta sẽ coi tất cả các chúng sanh đều như nhau. Thì tất cả chúng sanh ở đây là gì? Tất cả các chúng sanh trong các cõi, kể cả từ trong dục giới, các chư thiên, các phạm thiên cũng được liệt kê ở đây. Tương tự như vậy thì Sabbe Pana ở đây cũng nghĩa là tất cả các loài có hơi thở, hay chư thiên cũng sẽ có hơi thở, sẽ được coi bằng nhau với tất cả chúng sinh ở đây. Và tất cả sinh vật Sabbe Bhuta, thì Sabbe Bhuta ở đây có nghĩa là tất cả những sinh vật nào, những chúng sanh nào mà có nghiệp và có phiền não, tức là có karma và có kilesa, thì được gọi là tất cả các sinh vật. Thì hầu hết tất cả chúng sanh đều có karma và đều có kilesa, nên là dưới đây thì tất cả các sinh vật ở đây cũng tương tự như là Sabbe Satta. Và Sabbe Pugala là tất cả các con người. Thì Sabbe Pugala ở đây có nghĩa là tất cả những ai mà đã từng ở trong cõi địa ngục. Ngay cả Đức Phật cũng ở trong cõi địa ngục, rồi các phạm thiên cũng đã từng ở trong cõi địa ngục trong một kiếp nào đó. Thì ở đây từ Sabbe Pugala ở đây có nghĩa là tất cả mọi người, tất cả những ai mà đã từng trong sinh vật cõi địa ngục. Và thứ 5 đó là tất cả các cá thể về Sabbe Bhava Pariyatana. Thì ở đây tức là tất cả những chúng sanh nào mà có ngũ uẩn, thì tất cả chúng sanh đều có ngũ uẩn, như là với 5 điều này chúng ta đối ra tất cả những 5 phạm chủ mà không nêu rõ, tức là hầu hết là chúng sanh không phân biệt gì, thì chúng
chúng ta cần phải nhớ nghĩa của từng từ, và khi nhớ nghĩa của từng từ nhờ cái đối tượng đó chúng ta hiểu rõ nghĩa nào chúng ta thực hành theo phương pháp mà chúng ta được hướng dẫn để là đến tam thiền với Sabbhe Saddha, có nghĩa là tất cả chúng sanh trong cái cõi, với Sabbhe Panya là tất cả các loài có hơi thở, Sabbhe Bhuta là tất cả các sinh vật, tất cả những sinh vật nào mà có nghiệp là phiền não thì lấy sao, và Sabbhe Bhukala là tất cả những ai mà đã từng tái sanh vào trong cõi địa ngục, và Sabbhe Attapahava Pariyana là tất cả các thể, tất cả những chúng sanh của năm mùa. Hello, can you hear me? Yes. Yes, Father. Hello, Yes, I can hear you, Bante. connection problem. Yes, Bante, I finished. Okay, so these are unspecific categories, no? So all the beings include, although they are different words, but the meaning comes under all the beings, okay? So when we can attain up to the third jhana with this, then there are specified categories we should practice, okay? So when we say Sabba Ithyo, we should only pay attention to all the women's. When we enter up to the third jhana, when we do Sabbe Purisa, we should pay attention to all the men and enter into the third jhana. Up to third jhana, so Sabbe Ariya, all enlightened beings, Sabbe Anariya, all enlightened beings, Sabbe Deva, Sabbe Manusa, Sabbe Vinipatika. So in this way, there will be 7 plus 5, 12 categories, no? We should enter up to the third jhana. Okay, so 12 categories and 4 ways, no? Avera hotu, abhyapaja hontu, aniga hotu, sukhi atanam. The 4 ways of metta into 12 categories. So how much? 12 into 4. So we should practice 48 types, no? So we know the 48 types of metta here. 12 into this 4 way. We should practice this 4 way of metta into these 12 categories. See all these 12 categories. So there will be 48 different kinds of metta jhana. Dạ vâng. Dạ vâng, và sau khi mà chúng ta thực hành với 5 phạm trù mà không nêu rõ, tức là không chia rõ với các đối tượng chúng sanh, thì chúng ta chuyển sang thực hành với 7 phạm trù có nêu rõ. Ví dụ như là Sabba Ithyo thì là tất cả những nữ nhân, tức là người ta hướng tâm đến tất cả các nữ nhân trên cõi này, mà hướng tâm đến tất cả các nữ nhân, rồi giải từ đến họ, và chúng ta thực hành cho tới khi mà có thể đạt đến tam thiền, tức là tình hình cao nhất của chúng ta hay đạt đến là tam thiền, và tiếp tục như vậy thì chúng ta đạt đến tất cả các nam nhân, đó là Sabbhe Purisa. Sabbhe Purisa là tất cả chúng ta sẽ hướng tâm đến tất cả các nam nhân, và tương tự như vậy chúng ta thực hành cho đến khi đạt đến tam thiền, và sau đó là Sabbhe Ariya, tất cả thánh nhân. Chúng ta cũng tương tự như vậy để chúng ta đạt đến tam thiền, rồi tất cả phàm nhân Sabbhe Anariya, tất cả chư thiên Sabbhe Deva, và tất cả nhân loại Sabbhe Bunusa, và tất cả chúng sanh trong các cái giới thấp hơn, đó chính là Sabbhe Vinipatika. Nên là như vậy chúng ta sẽ có 7 phạm trù được nêu rõ ở đây, và cộng với 5 phạm trù chúng ta không chia rõ, tổng cộng chúng ta sẽ có 12 phạm trù chúng ta cần thực hành. Và 12 phạm trù này cộng với mỗi phạm trù chúng ta sẽ thực hành theo 4 cách để chúng ta giải tương từ. Chúng ta sẽ giải tương từ theo cách là chúng ta như là Avero Hontu, Abhijapacha Hontu, Aniko Hontu và Sukhi Atanang Pariharantu. Như vậy thì chúng ta sẽ có 12 phạm trù nhân với 4 cách, và chúng ta sử dụng cũng có 48 cách để chúng ta thực hành, và với mỗi thực hành như vậy chúng ta thực hành 48 cách đó để là đến tam thiền. So this understood, right? 12 into Avera hotu, Abhyapaja hotu, Aniga hotu, Sukhiyatanam, Pariharantu. So in this way, 12 into 4, 48 kinds of metta. So then there is again the 10 direction, no?
to the east, to the west, to the north, to the south, southeast, northwest, northeast, southwest, up and down, no? So these are the 10 directions. So we should also add this 10 direction after we finish in 48 ways up here. Then we should also spread the light to the east. Then we should practice in the east direction. Sabbe Sata, Sabbe Pana, Sabbe Bhuta, Sabbe Pugala, Sabbe Atta, these 12 ways, no? Only in the east side. Then we should spread the light to the west, and these 12 kinds of metta into 4 ways we should practice. We should spread in the north, in the south. So similarly, each direction we should practice all the 12 beings are in 4 different ways of metta. Dạ vâng, và sau khi chúng ta thực hành với 48 cách như vậy và trong tất cả 12 đối tượng phạm trù này thì chúng ta có thể giải tâm từ theo 10 hướng. 10 hướng là chúng ta hướng đông, hướng tây, hướng bắc, hướng nam, hướng đông nam, hướng tây bắc, hướng đông bắc, hướng tây nam, hướng trên, hướng dưới. 10 cái này đã được liệt kê trong sách. Thì cái cách làm là chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ khi mà chúng ta thuần thục và với 12 phạm trù rồi và chúng ta đã đến tam thiền thì chúng ta bắt đầu giải tâm từ của tất cả 12 đối tượng này về hướng đông. Ví dụ như là chúng ta sẽ chúng ta sẽ tụng là Sabbe Sata, Sabbe Panna, Sabbe Bhuta, Sabbe Pugala, tương tự như vậy đến 12 phạm trù rồi chúng ta hướng tâm về phía đông và giải tâm từ về hướng đông của tất cả các chúng sanh đó. Và tương tự như vậy thì sau khi mà thực hành như vậy và đến tam thiền, chúng ta sẽ chuyển sang nó tương tự giải tâm từ đến hướng đông, giải đến hướng tây, giải với 12 phạm trù như vậy và chúng ta giải tâm từ về hướng tây. Và dần dần như vậy chúng ta sẽ thử sau tất cả 10 phương hướng để phủ quát tất cả các chúng sanh. So here we can see. So when we add the 10 directions also here. Where? This one? Why? Okay, here. So the next step we do is 10 directions, right, into 12 categories into 4 kinds of metta. Okay, so how much will be 480 ways. Okay, so when we add 48 and 400, so there will be total we have to do 500. Okay, so 480 plus 48, so there will be how many kinds? 528 ways of metta. So we have to enter into 528 ways into jhana when we practice metta. So this will be the complete way of practicing metta. Okay, so this first year 12 categories, 4 kinds of metta, 48 ways. Then again in that 48 ways we add the 10 directions, right? So when we add the 10 directions will become 480. So when we add this and this, total there will be 528 ways of practicing metta meditation. Và như vậy thì nếu mà chúng ta thực hành như vậy chúng ta có các cách sau, tức là chúng ta giải đến 10 hướng cộng với là 12 phạm trù, 10 hướng cho tất cả 12 phạm trù và mỗi phạm trù chúng ta thực hành theo 4 cách 4 cách trên thì nó sẽ có là 10 x 12 x 4 và chính là 480 cách. Như vậy thì 480 cách cộng với cả 48 cách mà chúng ta thực hành với 12 phạm trù, như vậy chúng ta có tổng cộng là 528 cách để chúng ta thực hành giải tâm từ. Chúng ta thực hành thuần thục với tất cả các cách này để thực hành thuần thục và đến tam thiền với tất cả các cách này. Thì như vậy khi đó chúng ta đã thuần thục về giải tâm từ. Okay, so okay. Okay, so I cannot open my video. Why? Okay, so this will be the 528 ways of practicing metta. Okay, a lot. Usually will take long time for yogis, no? But when you do in this way, you will get 11 benefits. There are 11 different benefits of metta. We call Mettani Samsa Sutta.
And also there is another sutta called Karaniya Metta Sutta. So these two suttas I will try to practice. We should also learn how to meditate according to Karaniya Metta Sutta, because we also chant that sutta every day. So in our next session, I will try to explain how we should practice according to Karaniya Metta Sutta, and also the 11 benefits we get when we practice metta meditation according to this way. Như vậy là chúng ta có 528 cách để thực hành giải đơn từ, và như vậy là quá nhiều phải không? Tuy nhiên thì chúng ta thực sự rất là lợi lạc khi mà chúng ta thực hành thiền tâm từ. Có tất cả tổng là 11 lợi ích khi mà chúng ta thực hành thiền giải đơn từ, và chúng đều rất là lợi lạc. Chúng ta chúng rất là xứng đáng để chúng ta tinh tấn thực hành. Thực ra là về giải đơn từ cũng được nêu rất là rõ trong bài kinh Karanika Metta Sutta. Thì bài kinh này cũng được các ngài tụng đọc hàng ngày. Nên là trong buổi học tiếp theo thì chúng ta có thể nghiên cứu về thực hành thiền tâm từ theo cái bài kinh này, theo bài kinh Karanika Sutta, Metta Sutta, và ngài cũng sẽ nêu rõ là 11 lợi ích khi mà chúng ta thực hành thiền giải tâm từ trong buổi học tiếp theo. Okay. So now I have to go for another Dhamma talk, so maybe share merit. Yes, thank you so much. Dạ vâng, ngài do bận phận sự với một buổi pháp thoại nữa thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học ở đây và bắt đầu hồi hướng. Idamme nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo. Idamme nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo. Idamme nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo. Etavata cham hehi sambadang punya sampadang. Sabbe devanumodantu sabba sampatti siddhya. Etavata cham hehi sambadang punya sampadang. Sabbe bhutanumodantu sabba sampatti siddhya. Etavata cham hehi sampadang punya sampadang. Sabbe sattanumodantu sabba sampatti siddhya. Buddha sasanang chirang tithatu. Buddha sasanang chirang tithatu. Buddha sasanang chirang tithatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, Bante. Sukhi Yeah, Hontu. so sadhu, sadhu. No time for question answer today. Maybe next session we can try to have question answer. So if you have some question, you should please write in the comment during Dhamma talk. So it will be faster. Yes, Bante. Yes, Bante. Okay. Bante. À, Yeah. các anh chị em mình trong lớp vui